the seed bead contest. It took me about 5 months to finish it up, little by little. And I got a lot of requests about the shibori and to show people how the shibori actually works. That's the silk part. That's this. This is shibori silk. And I want to make some earrings with shibori silk for you guys to show you how that works. You also need, for embroidery, lacy stiff. I got regular suede here, but if you don't have any suede in the house, just order the real stuff, order the ultra suede. You need something round to make your earrings, to you know, make that pattern for the earrings right there, like that. And you will need 2 needles, one size 9 and one size 10. I don't use glue, so the thing that I found for embroidery, because I never did embroidery because I don't want to use glue on the back when I put my patch on the back, my ultra suede, I found double-sided adhesive, and that works wonderful. This is like double-sided. It sticks here, and then you take the white sheet off, and then you got your double-sided adhesive, and it's perfect. So I'll leave a link for that underneath the video. If you don't like glue, then that's the thing to use. Also, what you need is a pen. Doesn't really matter what. I got a Sharpie here. Well, maybe a little lighter color. And you really don't have to be too worried because you're not gonna see that pen anymore, but just in case, you know, a lighter color. I'm going to make 2 circles for the earrings on the lacy stiff. And it's a good thing to do that right away, because you know, if you use your tape, which I do, then the second circle will be smaller than the first one. Okay, so I got my 2 circles. I'm just gonna fill that up manually, like that. And now I'm going to cut that in half. So you also need a pair of scissors. And we're going to work on them one by one. There. And we're going to start with the shibori silk. Shibori silk is very expensive. So, you know, it's kind of an investment to use it, but that's okay. And this is a lot of shibori silk. So what I'm going to do for these 2 earrings, I'm going to fold it in half. Make sure I'm halfway through. And just try and basically cut that in half with the perfect balance in there. Make sure that it's perfectly in the middle. There. Now I got 2 pieces. And we're going to start off with the size 10 needle. And I like to work with a long thread, so I'm going to take about 2 arm spans wide. But you can work with a shorter thread, it doesn't matter. This is embroidery, so if you like to work with shorter threads, that's cool too. You just start up with a new thread every time. If you got beeswax, use it. If you don't have it, well, it really won't matter much. But this makes the thread run easier through your pieces, and if you have to take it out, that's a lot easier too. So it's a good investment, but if you don't have it, you can still get started. We're gonna take our shibori, and you gotta check out which side you like best, because there's like 2 different sides of them. See, this is more red, but if you curve this, you will get like the orange coming out, and if you like this best, then you got the red coming out. So I think I'll go with the orange side. Make sure when you do the earrings that you do orange on both sides. And you're now going to take all this,
pull this all together. And make sure that it's kind of all together, because you need to go in there with your needle. Just kind of grab them all. Stick it through to the other side. Pull that through. Notice that I didn't make a knot on the other side at the end of my thread, so just be careful. Don't pull it all the way through. Go back in, back to the other side. And now kind of work your way up, little by little. Take that out of the way so you can easier see what I'm doing, hopefully. I'm just going from top to bottom and bottom to top, working my way all the way to the end of the shibori. As far as possible, anyway. Like that. Now I'm going to put my thread around it at the end and go through there again. And back. I'm trying to stay in the middle. Okay. And I'm going to work my way back to the end of this tail. And then I'm going to wrap it again. Put your tail up. Just kind of wrap it along. And then just wrap it to the end. So you don't see any more shibori. Like that. And stick it through again. And it doesn't have to look pretty, as long as you got the job done. Okay? Now we're going to cut this thread off, and we're going to do the same thing on the other side. You can cut that end tail off too. You don't have to do it all the way, and it doesn't have to look pretty, because this is going to be decorated over, but it's just so that you get the nice curves of the shibori in there. So I suggest you do the other side and start the video again when you're done with that. And this is your last chance to see if you want to use the yellow side up or the orange side up. And I'm going to go with the orange, and now you can go see how you want that shibori to curve. Now the prettiness of the shibori is if the curves are just, you know, very going fluently, but as you can see that the
person that pressed this one made a little boo-boo there, and but that's why people hide it up with beads, so we're going to do that later. I'm going to use this orange side, and I'm going to try and get as much shibori silk showing as possible. So you can start at the top middle and end at the bottom and just kind of go like that, but it would be nicer to have that a little bit more to the back, so we got more place to embroider with the beads. It's basically a good plan to put your pieces together and say, for instance, when you take your shibori, this is where I want to start. Here, that what we here, and because both pieces are about the same size, this is where I want to end. That will be here, and make sure that when you put your two tops on top of each other, you can put these two tops up on top of each other, put it against the window, and you will see where that would exactly be. So now I got two pieces. I just held that against the window and made that shine through, put that on top of there, and just, you know, it's like it shines through, so you can just put the crosses on the same spot. You don't want your shibori to be in one spot on the one side and one on the other side. On the other hand, you could, for the other earring, try and mirror that. But that's pretty difficult. So I'm going to keep it basically the same. I tied 3 knots on top of each other, and I didn't pull them tight. I just did 3 knobs on top of each other. And that's at the end of my thread. And I'm now going into the top cross right here, right next to it. And I'm going to stick, make sure you get the right side that you want, my shibori in there. Right there. Stick it through. And I'm going back in my cross. Now I'm going to make sure that that shibori is down correctly, so make sure that you got your lines up and that you don't go by accident go like this, but make sure that it's up like that, and just kind of, I want that up a little bit more, maybe like that. You can position it, you can still position it. Try and come out from sort of under the shibori white thread, and just kind of go in, hold it tight, cramp your hands on it if you have to, and just kind of underneath go back in, so you make sure that that's really good and tight. Up again, stay close to that shibori, in, and down. Okay, I think we pretty much got that. You can still move it around a little bit, but that's okay. You can still play with it if you want to. Up one more time. Now I'm going to go into the front
down here. I'm going to come back up a little bit further so you don't go through the same hole. And I'm going to cross in there to that other side. And just push that down. And now it's nice and tight and it will stay in place. So we're going to decorate it now. We're going to go up. I'm going to use Delica's Gold. This is the DB42. And I think when I take 4 Delica beads, I can go all the way around it. And how do you measure? Well, you just feeling, I guess, first of all, and then just kind of measure, and that would work. Make sure you go into the other side and just try to get a little bit under that shibori so that it's nice and tight and it goes around it really good. That's one. Now come up again on the other side and make sure that you're about in the same spot so you can go through those beads again. And if it turns out you didn't use enough beads, you can still add another one. See? And it turns out that I was supposed to use 5. I can still use another one. There we go. And that's how that works. So, picking it up again, going through there for the 3rd time. Gotta go find your spot. So that you now got all 5 beads going fluently together. Put them in the same spot. Pick up the 5 first, and then I'm going to go underneath that shibori. Okay, and now we use 5. We're going to go next to it, coming up. Going to use 4 again, because I'd rather add that 1 extra that makes it a little stronger if I need to, and going down under that shibori again. Coming up. Picking up the 4 beads again. Seeing if it needs another one. Yes, it does. Going down again. And we're going to go up again through all 5. And position that right next to the other one. Embroidery is basically very much a work where you just place and then sort of replace, and you know, you keep pulling and pushing until it's in the right spot where you want it. Okay, I think 4 now in this case will be okay, so I'm going to put on 3 because this is getting a little smaller than what we started with.
put on 3, and then I'm going to add the 4th one. And it might seem odd why I'm adding that other one last, when you already know, like, okay, you might have to use 4 or something, but this for some reason just kind of keeps it better in place when you do your 3rd row around the beads. Okay, and now we're now at the end. We're gonna be on top of the shibori, and we're now gonna take 2 and put them in there on the top. Come back up and go through 2, add 1, and just kind of stay close to that 3rd row, so you can just sort of push it in with your delica bead. Go back, but only for 2. So don't go through the first one just yet. Go through the last 2. Now go down. And go through all 3 again. Make sure you come out in front of that bead. Okay, now we have our first piece attached. Okay, we got our first part done, so now what we need to do is get our second part and get that attached in the same order as we did here. So if you want that there, make sure you got a little bit of space so you can do the last beads, last 3 seed beads, and you'll stay within the circle. The last 3 seed beads over here. Okay, so we're going to go down. Just kind of go through all the wreckage you made here, and just 1, 2, 3, pull that needle through, and just cut that off. Now, I'm tying 3 knots again on top of each other, but not pulling that tight. I didn't show you that the first time. So, oh, that's 1 knot. That's 2 knots. And that's 3 knots, and they're right on top of each other. And this one needs to come here, and I want that in like a curvy fashion. Like that. And you can later on, when that's tightened up, you can later on just kind of still play with the shibori right here. How you want that. Maybe you will want that a little bit more like that. But let's first get this side attached. So, up and in
down. And just basically do it the same way you did the other side and add the seed beads on top of there. I think you pretty much got that part. So pause me now until you get that done. Okay, now that we have that all done, I want to try and manipulate it a little bit. So I want this to go out a little bit further, just give it a little bit more of a shibori show. So very carefully just kind of pulling that out. And I got one of these to just kind of hold it there. And get that nice little curve in there. Make that go smooth. I'm going to go down with my needle. And I'm going to go up in the shibori, but on the side. Carefully go in there. Because now we have to attach it. Make sure that it's tight. And just kind of carefully do that so you don't pull that out of the range you want that in. Make sure that it still looks nice and smooth. Carefully. Come up again. And you can take pretty big steps. Beads will be here on the side, so the white thread won't show. And don't pull it too tight, just make sure it's connected. Not going too high, just try and stay low. Just don't pull that thread tight. This is the part where you're careful with the knots. Just kind of smoothing it out. And this is also basically the line where the black beads will come later on. Now I'm going to cross to the other side, right here on the top, into the shibori. Going to also
pull that out. And this is very, very delicate work, because you don't want to screw up those fluent well, this is going really fluently. It's a nice flow in there. You don't want to screw that up. But you do want to make the most of that. Because this is folded double, the end, I'm going to kind of just pull that down by going into just the side and coming up on the side. So you can just kind of pull that last part down. Now, this is what it looks like. Doesn't look too pretty, but basically you got the shape the way you want it. You got that set in for yourself. So what we're going to do next is going to add the beads. And I like to use 15 O's coming up right behind the gold beads right there. And because I do want a little bit of a show, I'm going to use black 15 O Delicas, and I'm using the opaque colors because I don't know, it works a lot better than the matte colors. So I'm using the opaque. And this is how it works. You just put 2 on there to begin with,
And if you don't know really how to do it yet, I suggest you just take your pen, push these two down as far as possible, and just add that dot. So now you know where you need to go down with your needle. That's right there in that dot. And then you should have the space for 2 beads. Come up in the same spot. And be careful that your needle doesn't go through the shibori. Go into those 2 beads and just curve your piece so that that really doesn't happen. Now you add 2 more to your needle and just pull that down. Get your marker out and just put that dot right there next to the shibori. Now you see where you need to go. Right there on that dot. I hope you can see that. Right there on that dot. You go down. Now you go back 3. 1, 2, 3. You come up in between number 1 and number 2. This is the embroidery part of things. This is what you always do. You add 2 and you go back 3. So right here I'm in between number 1 and number 2, and you go through 3. Be careful with your shibori. Don't want to damage it. Like that. Now we're adding again 2 to your needle, and until you actually have the feeling of that space, I suggest you just keep doing that. Add those 2. Grab your marker. Right there you need to go down. Right down that spot, and I'm going to go a little bit closer to the shibori, but I'm on the same spot. I don't want to put the marker on my shibori. And see how nice that is added. Now you go back 3 again and just come on up on the inside, but be careful you're not sticking it into your shibori, and you go through. Actually, if you're a little bit too close to 4, which I am right now, just go through 4. And just come on out. But the whole meaning is that you go through 3. Okay. Adding 2 again. Pulling that down. Pushing that against the other 2. Marker about here. And down we go. Back up 3. Pull your shibori down. And there you go. Add 2. Marker. About there. Going in close to the shibori, just make sure that you're in that same area.
lined up with that dot. And go back 3. And you're going to do this all the way around. Adding 2. Pulling that down. Adding my marker. And you will soon get a feel on the size between the dots. You can actually take a little bit of shibori along with you now. Get the beads on the shibori. Back 3. And push that through. And go. That needs to go over the shibori now, slowly. Not yet. Pulling out 2. Marker goes here. And right there. Up 3. Now we need to follow the line, and we need to go on top of these, on top of the white thread. So carefully, we're going from next to the shibori, basically into the shibori. So adding 2. Adding dot, and going down. One more. Going up in 3. Adding 2. Down here, but into the shibori. So that would be about here. Up 3. In 3, and watch out you don't go into that shibori. Adding 2.
into that shibori. Back in 3. Oops. Well, 4 I guess. Adding 2. Pull that down. Dot it next to the shibori. And you might want to say, why next to the shibori? Well, if you dot it on the shibori, you're going to get a big stain. Because this is going to go right into the silk and stain it up. Oh, we got to go into the shibori right there, next to that dot. Three back. And it takes a long time. Embroidery does take a long time. If you want to turn it into a pendant, see, I got the feel to it, and right there. So if you don't want to make earrings, you can also make this into a pendant. 1, 2, and that would be it right there. That's what I'm saying. After a while you get the feel of the distance of the 2 beads. But I have to say that when you do this with delicas, which are a little bit bigger, after a while you get the feel of the delicas, and then when you go back to the 50-nose, you have to start all over again dotting it until you get the feel of it. And you have to also do that with the delicas, you know, until you get the feel of it. So it goes a lot faster when you do have that feel already. But with the shibori, you just want to make sure that you don't over rush it, because you don't want to screw up your shibori.
Now, there's one more that can be added, so I'm going to pull through through the 3, and then just add one more, and I'm just going to stick that into that part, just going down there. And now we got that curved around the shibori, but it doesn't really look that good. So coming back up in front of that very first seed bead, and we're going to go through all the seed beads again. And make sure that you don't skip any. And then you just pull it tight. And your curve just got a whole lot better looking. And then hopefully that will be leveled out a bit right there. Now I do want to add some beads here, but I'm not going to add the black beads. I want to make sure that I put something different there. So I'm going to go in carefully next to my black seed beads, and I gotta go into the shibori now. And I'm going to add two delicas. And you can't place a dot here, so just pull them down and see where you gotta go. Right there. Gonna go back in. Picking up the 2. Picking up the 2. Adding 2 to your needle. Pulling that down. And right there is where that goes down. Here also you go back through on 3. Go back through 3 into 3. Add 2 delicas. Pull that down. And about here we go down. Pick up 3. Pick up 2, pull that down, and that would be about here. Picking up 3 more.
3, and adding my last 2. And I think I curved that out really nicely. And back through 3. And down again. So that's basically how you take care of flaws that you don't like. Yeah, that's all there is to it. Now basically you just move to the other side and you can just kind of knot off if you want to. And start anew instead of making that big jump to the other side. Not that. Pull that off. Get rid of some of the end tails here that you already got, so that your thread you're going to be using won't be tangled up in them. And then basically do this side, and that's all there is to shibori. I will go do this side now and then show you how that looks. And in the next video I will show you several stitches or several beads to use, filling up the rest. Okay, I have both my sides done, and as you can probably see, let me zoom that in. There's a little bit of shibori coming out from underneath my beads, but I'm not too worried about that because that basically is going to be covered when we embroider the rest. Here the shibori is kind of leaning over the seed beads, but that's okay too, because now we got a nice curve. You don't want to push that away and, you know, put your shibori out of your nice flow. So I think I did pretty good. I got a really nice flow. I hope you'll be able to do the same thing, and I suggest you tune in to the next video. And in the next video I will show you what I'm going to do next. I will show you several stitches, I will show you several beads that you can use, and of course we're going to do a little bezel on top of this with a bead, not with a rivoli yet, because that's a little bit more difficult, so we're going to use a regular flat bead for that. I'm pretty proud of how this looks, and of course if you want to you can already do your other earring also before I get the next video up. It's going to be a couple of days, so why not just make your next earring already, put the shibori on there. And it doesn't have to look exactly the same. I mean, shibori is shibori, as long as the colors are the same. The earrings will match, and if you feel they don't match, well, you got two beautiful pendants by the end you got these done. Okay, so I hope to see you guys next time, and have fun with the shibori. Bye! I think there. Yep. And 3. And 3 back. So this is basically your first embroidery stitch again. And go on top of the shibori. Just kind of stick it in there, even though it's only a little bit of shibori showing.
just want to make sure that you don't see any when your project is finished. People go, well, how did you manage that? Where did that shibori silk go? It's a secret. And now I only have space enough for one more. So I'm going to pick up that last one and I'm going to just shove it underneath that bump there to get it in there. And now we need to go back to make that line a little bit smoother. I'm going back all the way to the end, by the way. Just want to add that. And back again to the other side. So we got pretty smooth run of delicas, and it's very hard to work like this because I'm right-handed, so I would be working on the left side. So what I'm going to do is I'm going to start here and then I'm going to go curve around with my Swarovski over there. So tying this off, and making 3 more knots. And now I'm going to start from here on out. Gonna leave some space, which will fill up later. And I took several colors Swarovski to see the ones who match it. Oh, that's pretty. So I'm going to do about 3 of these. And add that in there. What we need now is seed beads. These are size 11/0, so I'm picking up a seed bead galvanized gold, and I have no clue what color that is, but it's very pretty, goes very nicely with that. And we're going to pull that down. And then you have to stick it back a little bit because the Swarovskis have to be on top. So where you normally would go in here, you would have to kind of measure what it would be like if that seed bead stands up. So you gotta go, because you gotta give that Swarovski room, right? You understand what I'm saying? They need to be sort of flat, and the Swarovski need to be in between there, like that. Now, very carefully, don't stick up in the same spot, but you're gonna go up in that same seed bead. Pick up a Swarovski and a seed bead, and I think it's about here. There, I got 2 now. Turn it around, and you can see where you came out, and just kind of not in the same spot, just a little bit next to it. Try and pick up that seed bead. Another Swarovski and a seed bead,
And just, this is like, you gotta have the feeling for that. Know what I'm saying? And maybe some orange to go with that. Or pink. Pinking it up a bit. Well, maybe in another round. That's really pretty. That goes really nicely together. So, on that. About here, I would say. Back in that same one. Picking up another one and a seed bead. And how do you measure it? Basically where the bicone ends, I would say, right there. And then up again in that same seed bead. And now I'm going to add 3 seed beads. I'm just going to go take that down like that, instead of adding another Swarovski. Going back up in that seed bead that is attached to the Swarovski. Picking up the 3 again and positioning them a little better. Okay. Going back up, go into the 3, and into the Swarovski. Now add a seed bead into the next Swarovski. A seed bead into the next Swarovski. A seed bead into the next Swarovski. Well, that's a little small, tiny seed bead. Need a bigger one. Seed bead, Swarovski, seed bead, Swarovski, and now go down in that seed bead, because that is kind of standing up. So if you go down and you come up again in that same area, pick up that seed bead, and now you can manipulate it to go in there. And then next to the seed bead, just go down. Going a little bit to the front where I still have room for 3 seed beads. 1, 2, 3, and I'm going into that Swarovski. And I'm going to go back all the way up. And in. So, how does that look to you? It's pretty. So that's how you add your Swarovskis in the most prettiest way. There's a, as you can see, a nice flow, and
yeah, basically that's how to do Swarovskis. What else is there? Oh, yeah, we're going to add some, I'm going to tie this off, some bugles. So, I got little tiny bugles here, and we're going to add just a couple of them, not to go too nuts. The bugles are pretty sharp, so you want to make sure that they're protected. I'm going to protect them with a 15-0 red seed bead, and then I'm going to go into my bugle, and then I'm going to pick up an 11-0, which is like a similar color to what my bugle is like. But you can use any other color you like, of course. So I'll pull that down, and then I'm going to say where I want it exactly, and I want it about here, trying to stay inside the circle. And with the second stitch you can still manipulate where exactly you want that bugle. So if you wanted to move it a little bit over, then just kind of move it over a little bit. And you're going to go through all seed bead, bugle, and seed bead again, and then you're just going to push that down. And now your bugle is protected. So go next to the red seed bead to add your next seed bead, but make sure you got a little bit of space there so the seed beads don't smash on top of each other. Seed bead, 15-0 bugle, and an 11-0, and then just go next to that other bugle. Back in there. Just go in front of that seed bead first before you go in there, so you make sure that you're positioned right, and then just kind of manipulate it and add it a little bit more next to that other bugle. Adding another red one. Trying to make sure that I'm not going through my delicas. There. 15-0 bugle, 11-0, and put that about there. Now, because you got the 11-0 on the top and they can't smash into each other, but they are right positioned next to each other, you can just kind of, your project will kind of curve. So you don't have much of a curve unless you want to see the white lacy stiff underneath it, but you don't want to do that. So if you want to curve these more, make sure you got like that you're doing this on suede or something pretty, some pretty color underneath it. But right now I don't want to see any white. So, and when I do this, I want to make sure that I have an uneven number. Okay, so even numbers are no good. Even numbers don't look good on this. See, you got 1, 2, 3, 4, 5. If I added another one, it would be 6. That doesn't look good for some reason. So I want to do 5 or 7, or maybe go all the way up here to the Swarovskis. And slowly kind of curving it along and manipulating with my thread when I go back.
it's starting to look really pretty. Basically, it's just whatever your imagination, where your imagination can take you, and wherever your beats can take you. Now, it kind of works the same if you have pearls, you know, they also need the room to stand up. So, I think I gave you enough ideas for now on how to add the Swarovskis, how to do the bezel, and how to do this, and just finish it up the way you like. And I say tune in on the next video to see how you add the back and how you close that up and how to make that look pretty. Okay, well that's it for this video, guys. I hope you enjoyed it, and I will soon be back with the finished product. Hi guys, welcome back to part 3, if you made it this far. I got my 2 earrings all complete, and one may look a little different than the other one, but that's because well, you can't make them just look the same. So it looks as if here it didn't round up well, but then again, looks can be deceiving. So what you need now is a couple of pins, and you just have to double check. You gotta go put them on top of each other, and you're just going to go in on this side and then come out on that side in the same area. Right here. Okay. And just kind of put that straight and see if you have space left over, or if you're going to pinch through the beads on the other side. So I'm going to go straight down like that. And I'm going to go see where I come out. So I come out when I go straight down next to the beads. So that means it's the same size over there. I'm going to do that also over here. I'm going to pinch that down a little bit. Because you see, here's my green line. But to make it look the same, I had to go inside the line. Because of the shibori, it goes a little bit differently. So we're going to just check. Make sure you got that straight down. Put that on top of the gold there. And I'm a little bit inside. Let me see if I went down straight. I gotta go sit on top of that. If I now pinch through the beads, I'm still good. You can see that it comes in a little bit in front of the beads, but it's actually in front of the thread, so that's good. And now I gotta go pinch that one down and see if that is in the same area. And also here I'm not going through any of the beads. Now take the next one, just making sure. And here you can see that I actually have a little bit of space left over. So that should be filled up. Check that over here. And that's also next to the string. So basically they're pretty much the same size, even though it may look that they're not. And now we're just going to cut them all down. Take a good pair of scissors, very important. If you got fabric scissors, that's the best part. Just kind of go around it, leaving a little bit of space to begin with. And we're going to go around again, but try and get that round. And watch out you don't cut through any threads. Like that. And as you can see, the pinch hole right here from the needle is means that
I actually need to do a little bit more, but I think I can cover it up when I do my outside round. So I'm going to cut around it on this one too. I'm going to put them on top of each other again, and it looks like indeed this one is a little bit bigger than this one. So what I'm going to do now is I'm going to make up the size difference by adding another row on this earring, and it will then the earrings will look not really similar, but you got to do something to kind of make them the same size, because there's nothing worse than having earrings look like they're not the same size. So I'll be back in a second. I'm going to use the beads that I used in the pattern. So I'm not going to use some silver beads now, because that would definitely look out of tune. So I'm going to go with some 15 O's, and I'm going to go on the side right here to round that up a little bit more. Okay, that should fix it. I added some orange beads here. I went into one of the seed beads on the side, and I added some more gold over here, going into the gold that is on the outside. Basically, this gold. So, now everything should be okay. Get up that end tail. And you need to get a little bit closer to the side, but you want to make sure that you really go in a nice circle. Gotta make that nice and round. Yeah, that's about pretty much it. That looks good. About the same size. Now, first you do is clean up your mess before you continue, okay? Because you don't want anything to get in between your lacy stiff and your double-sided adhesive. So, 2 circles. And cut that out. And as long as the paper on there is still on there, you can cut that out pretty good. That one is that one, and make sure you got the right one on top of the right one. So that one is that one. Because there is a slight
size difference, and then it's important you got the right one on top of the right one. Okay, now we're going to put a double-sided adhesive on there. I'll just leave it there. Okay, get rid of the excessive mess you made. And now we got our fabric. And here too, you just make that circle. Cut that in half. And now take your adhesive off. Take your paper off your adhesive. And put it in that circle. And if you're using single-sided suede, make sure that you got the good side over there. And I'll just cut that around. Just cut that right inside where that marker is. Which should be easy to do because when you put a circle around the earring, you got a little bit bigger circle. See? All gone. Now do the same with this one. And cut around this one too. Okay. Get rid of all your extra stuff. And we're going to do a brick stitch. Now you have to bring out that size 9 needle, because that's a lot stronger. And you're just going to be using the fire line, about an arm span and a half. Make sure your scissors are clean. And you got your beeswax, so it will run through the adhesive more smoothly. I'm doing that twice with the beeswax. Taking off the extensive beeswax. And I'm putting it on my needle. I tried size 10 and I broke my needle. So you don't want to do that. Again, I'm going to pull a knot about 3 times. And I'm going underneath the beads, inside out, into my suede. And I'm going to use galvanized gold seed beads to go around and do brick stitch.
Okay, so first of all, I'm going to go back in here. I'm going to push through that knot that I made. So to make sure that that knot stays in place. Like that. Then I'm going to pick up 2 seed beads. And I'm going to pull that down. And I'm going to go back into 2 seed beads. And put them next to each other like a ladder stitch. Going back up in the first one. And I'm going to slide that down. All the way to the suede. Now I'm going to go into the next one. And then I'm going to go from the front to the back. I'm going underneath the beads that are there. Although it may look that you're going kind of over the beads, you're going underneath the beads. Stick it up in the second one. Now go down one more time in the first one. Pull it down good. Go. Make sure that you're under those beads. You come up out from under the beads. Pull that down. Up in the first one again. Because I want to make sure I position them tightly enough from the first one on. Into the next. And down underneath that black again. Doesn't really matter where you start. I'm starting with the black. Pull that over, pull that through, and into that second bead. Now we're going back in the first one again. And back under the beads. And we're going to take along that end till. Pull that through. And into that bead. And now we're going to continue our rounds. But the first 2 are securely positioned. And we're going to pick up a bead. And you'll probably constantly, like me, have to kind of get the excessive adhesive off, but that's okay. Sort of make sure that that thread and till goes along that way. So we're going under the beads and making sure that that end till is in the middle, under the beads, a little over, into the suede, and pull that through. And then we're going to pick up that bead that you added, and this is the brick stitch. And hold down that end till and move that bead over. So again, picking up a bead, going right next to it, underneath the beads, pull that through, get that end till over there, and go into your
galvanized 11/0. Pull that down, pull that up, and now let's get rid of the end tail. There, so we don't have to bother with that anymore. So that's basically all there is to it. It's a brick stitch. Pick up a bead, you go under, a little next to it, into your suede and adhesive and lacy stiff, and you're going to pick up your bead. And when you feel that it's not going smooth anymore, just take off that extensive adhesive from your needle. And you gotta have a 9 for this, because a 10 will break. Pick up the next one, underneath the beads, a little bit next to it, and into the suede. And up. And then you just do this all the way around. Nothing to it. And it looks nice. You get a nice finish on there. So, I suggest you pause me until you get to the end. Okay, and when you edit the last one, you're going to close it up by going into the first one. And into the last one you edit. First one again. And then the second one after that. And that finishes it all up. It's a really nice, good round. So this is what it looks like in the front. And now I need to get my thread over here, because that's the top. So basically I'm going to go up and down until I get where I need to be. Now don't go through the suede or the glue or the lacy stiff anymore. Just pick up that outside of that bead and just go through the bead. Next one might be a smart idea to just start at the top, you know, when you start adding your beads. And this is basically what it looked like. It wasn't really round, but when you finish it up, it will look round, it will look nice. So, going all the way back to my beginning. I'm going to pause you right now until I get there. Okay, I'm back. I quickly had to design an ear stud for this earring and make sure that that wouldn't twist around. So, this is what it's going to be with an ear stud, and now we just need to make the ear stud. So, are you ready to go beading? This is not going to be easy, but it's going to be pretty. You need a 3mm pearl. And I got my fire line 0.006, and I pulled it from my hand to my heart. So that's the size that I'm using. And I'm going to go in to the pearl, and it's only 3mm. So I hope I can zoom you in a little bit without blurring too much. Put that light on my hand a little bit more. And just pull that through. Now go into the pearl again, like that. And I'll go into the pearl again, and make sure that your thread is on the other side. So you got thread on this side, and now you need thread on that side. Now you got thread on both sides. And we're going to start with 15/0. Red ones. And I'm going to pick up 2. I'm going under my thread on one side. And it's hard. Oh, by the way, I did my nails perfectly yesterday, and now, thanks to the adhesive, my nails are all ruined. Well, my thumbnail anyway. So, if you're going to do this kind of beading with adhesive, don't do your nails before you do it. Just kind of go under the thread and pull it through, and go in to the second
15/0 seed bead, and just kind of pull that bottom tight. Now pick up another 15/0, go under the thread next to your other red seed bead and just go in the seed bead again. And just pull the thread tight. Pick up one more seed bead, go under the thread again, pull it tight and into the seed bead. And now we come to the hole. Get the end till out of the way, because we're going to skip over the hole and we're going to go into that thread that is on the other side. Make sure that you get that end till out of the way and then pick up that other thread and back into the seed bead again. Another one into underneath the thread and into the seed bead, and pull that end till tight. Another seed bead under the thread and into the seed bead, and you gotta go bottom top, from bottom to top, like that. I'm going to add one more seed bead under the thread and into the seed bead. Pull your thread end till tight. Pick up the first seed bead that you started with, go in, go up the last one you added, I don't want to blur on you so I can't be too close, but it's really small, so now go into the first one again. So basically move over to your right and move over to your right one more time, from bottom to top. Now we're going to add 10 galvanized golds. And we're starting with 2 size 11/0, and we're going to go under the first thread right there. The thread that is under the seed bead, that's above, on the top of the seed bead. Pull that through, go in, and we're just going to do the same thing. Keep the end till out of the way, pick up one more seed bead, go under the thread in between these two seed beads right there. That's number 3. Now I'm going to go under the thread again, number 4, and now we're going back in that same thread as the previous one is in, because the skip to the next thread that's right here would be too big. So we're going into this underneath the same thread as the previous seed bead is at. And that's number 5. Adding the next one under the next thread, 6. Next one goes under the next thread, 7. Next one goes under the next thread, 8. Next one goes under the next thread, 9. And number 10 goes under the same thread.
10. Now here also, you're going to pick up your first one, go down, go up, go down in the first one again, and go up in the next one. And we'll just leave it at that. Just go down now until you bump into this end tail. So you go down, up, down, up, down, and into the red one that's underneath it. I'd have to do them one at a time. Now that you're near your end tail, gonna double knot. 1, 2, and you're gonna go back into your pearl. And pull that knot into the pearl. Now we're going to cut that off on both sides. Okay. Now, next part is we're going to pick up 2 50-0s, and we're going to go back in those same 2 50-0s. I'm going to go back into the first one and just straighten it out. That they're next to each other. Hope you guys can see that. I'm going to go down again. It's getting lighter. Maybe I can turn off the light. Yep. I'm going to go down again. Pick up the next one, go into the first one, and the third one, back in the second one, back in the third one, and then pick up number 4, back in the third one, into the fourth one, back into the third one, and into the fourth one. Pick up number 5, back in the fourth one, into the fifth one, back into the fourth one, and into the fifth one. Pick up number 6, into the fifth one, into the sixth one, back into the fifth, and back into 6. And now you gotta make it round. Because number 6 is going to be attached to number 1. Now you're coming out of the bottom of this, so you need to go into the bottom, and that would be where your end tail comes out, in the bottom of that one. Go into the sixth one, and in the bottom of number 1 again. Again in number 6, and in number 1, and again
number 6, number 1. And now you got your first round that will go on your ear stud, flat ear stud. That will go on like that, and that will be like that. So now we need to do another round, and we're going to do another round with 15 O's, and you need 10 15 O's to go in the round there. Now things may look a little bit confusing, and you have to look where your top is, because it will turn a little bit, but you're coming out on the top, so just remember that. So if that means you have to work on the side like this, then don't worry about it, you're coming out of the top. Add 2 15 O's, orange, go underneath that first thread, and you go up in the second. Add another seed bead under the thread, and as you work it will go and position itself correctly, and back in there. Another thread, another seed bead under the same thread, and that's number 4, back in there. Now we go to the next threads, number 5, we're doing number 6 under the next thread, number 6, number 7 goes under the same thread, number 7, number 8, and number 9 go under the same thread, and number 10 goes under the next thread. And now we're picking up the first one again, and the last one, the first one, and the last one, the first one, and the next one. Like that. And now what we're going to do is we're going to come out of 10, and we got 10 here, we got 10 here, we got 10 here. We're going to go into one of the galvanized. We're going into the next galvanized, and into the next 15O orange. Then we're going to pick up the next 15O, and we're going to pick up the next galvanized. So basically I'm going up and down. Next galvanized, next 15O,
And when you're done 4, pull them tight and put your ear stud in there. Next galvanized. Next galvanized and seed bead 15-0. Next seed bead 15-0. Next galvanized. Next galvanized. Next seed bead 15-0. And galvanized. And pull that good and tight, and that pearl will pop out by itself. It will come out like that, see? It will pop out. Now do that all the way around, just one more galvanized, and watch out you don't go around your ear stud. Galvanized, seed bead 15-0, 15-0, and the next galvanized. Galvanized, 15-0, and 15-0, and we've gone all the way around now, but it's not closed up very good, so we're going to do that again. Galvanized, going around again, 15-0 galvanized, galvanized 15-0, 15-0 galvanized. Now try and get your finger off that pearl so that will pop out. 15-0 galvanized 15-0, and pull that tight. 15-0 galvanized. Galvanized 15-0, 15-0 galvanized. And I think it's safe to get that end till out of the way now, because it's very annoying. Galvanize 15-0, and just pull that close. Make that pearl pop out. 15-0, 11-0, 15-0, 15-0, 11-0, 15-0, 11-0, 11-0, 15-0, 11-0.
and you will see when that's good and closed on the side. And you can also basically count to 10, but make it 11. Really looks good. And we're going to add another round of seed beads on there with 15 O's. I got orange. Go under the first thread, right next to the thread that you come out of with your galvanized. And why we're doing this, because you see so much white thread on top, because you went through there a couple of times. So pick up a 15 O, go under the next thread, and make sure that that doesn't happen, into the 15 O. 15 O under the same thread and up. 15 O, next thread and up. 15 O, same thread and up. 15 O, next thread and up. 15 O, same thread and up. 15 O, next thread. So basically there's 2 under the same thread and 1 in the next thread. Closing it up. Going down, picking up the galvanized and the red, and picking up the red and the galvanized, coming out of the orange again and cutting that off. Cute little ear stud, isn't it? Anyway, now we're going to go pick up the thread from the shibori, I hope you didn't cut that off, by the way. Well, I didn't tell you to, so I hope you didn't. Pick up a 15 O
pick up a 4mm Swarovski and a 15-0 and stick it in the orange and the galvanized. Not in the red. Well, if it doesn't go any other way, might as well stick it in the red. Why not? That means you will have to go back in the red and the galvanized next to it. Doesn't matter if you take the left side or the right side. And then come out of the seed bead next to where your thread is, right there. Add another seed bead to your needle. Go into the Swarovski. Add seed bead to needle and go into the next seed bead. Pull it tight. Now this will turn and twist, so you got to go around again. Stick it into the suede. Come back up in that galvanized seed bead. And you got it tight, but it will twist and turn if you don't do it twice. So we're going to go up again into the seed bead you just added, Swarovski, and the seed bead on your left, into the orange and the galvanized. And it will pick up the other orange behind that, but that's okay. Just make sure that you go down in the orange next to it. The galvanized. Seed bead on the right side, and that orange seed bead on the right side right there. Into the Swarovski and the seed bead on the left. And into the galvanized outside round. Now stick it into your lacy stiff right there and come out of the suede. Just skip a little bit, come out of that same suede and just check if that's still wobbly when you pull that tight. No, that's pretty good. That will stay in place. And now you're just gonna go up and down, work yourself away from your ear stud. About 4 times. Then you go under the thread in between and go into the loop to tie a knot. Now go down again, up again, do that again, into the loop, go down,
stick it into the suede, like that. Be careful you don't break your thread. And now just cut off that thread. And there you go, you're all ready. And there you go, you got 2 amazing, stunning shibori earrings. And I am so proud of me. I hope you'll be proud of you too. Well, let me know if you make them and share them with me on Facebook. You can find me on Beading for Perfectionists also there. I will leave a link that if you actually finish this process and you made a couple of them, I would love to see them, even if you just made a pendant out of them. Okay, I'll see you guys next time. Bye. Ciao ragazze, ciao a tutte. Allora, oggi impariamo a fare questi orecchini con la seta shibori e i moduli su tache. Mi è stato richiesto da una ragazza, Lorenza, Francesca, perfetto, se appunto facevo un altro video di su tache, stavo facendo questi e mi è venuto appunto spontaneo dirle che avrei fatto questi e lei mi ha detto sì grazie, perché nessuno lo spiega queste cose. Bene, siamo qua. Allora, questo orecchino è fatto su questa finta alcantara di beading. C'è anche chi usa lo Steve Stuff, ma io uso questo e mi trovo benissimo con questo, non vedo perché spendere tanto per avere questi supporti. Però se volete usare quello, che poi è tutto da colorare, questo è già colorato, ma potete usarlo. Però se avete dell'alcantara come questa, finta alcantara, io l'ho presa da beading, non è nemmeno troppo dura, quindi può anche andare bene, e potete usarla per fare questo tipo di orecchini. Allora, questi orecchini, dicevo, sono fatti di 2 moduli. Uno è un modulo su tache, che può essere anche diverso da questo, non è importante che sia questo. Io adesso vi spiegherò questo, però questa cosa è già stata spiegata in un altro mio tutorial. E la seta shibori invece no, perché avevo fatto un orecchino però con la seta shibori piatta e non così un po' imbottita. Però insomma, adesso vi spiegherò questo. Ho già fatto l'immagine speculare prima dell'orecchino, anche perché vedete ha una forma che va un po' verso il modulo da questa parte, insomma, quindi l'altro dovrà andare dall'altra parte. Chiaramente li facciamo speculari e faremo i 2 passaggi. Allora, prima iniziamo dal sistemare la seta sull'alcantara. Cosa serve appunto per fare questi orecchini? Non ve l'ho detto, ma come sempre lo sapete. Testa, balzana. Allora, delle gocce 10x13, ci sono anche di cristalli, Swarovski eccetera. Potete usare una goccina piccola, l'importante che sia piccolina, perché poi il modulo si ingrandisce e diventerebbe troppo grande. Quindi una goccina piccola 13x10, una perlina da 4, dei bicone Swarovski, in questo caso ne servono 5 perché mancano 2. Ok, no, ho sbagliato colore, proprio non c'entra niente. 5, delle 8,0, delle 15,0 e delle 11,0 piattine per su tache. Io sto usando queste di Beads Perles, ma potete prenderle anche in altri negozi online, e sto usando queste che sono color tan bronzeado, tipo bronzo, e queste che sono le whisky. Ok, quindi i 2 pezzettini per il sutage serviranno dopo, anzi 4, poi i bicono, le 8,0, le monachelle. Chiaramente sto usando queste che sono placate oro, ma potete usare qualsiasi tipo di monachella. Se non avete queste perline, come vi dico sempre, non è indispensabile usare questi colori e queste perline, però per farli uguali a questi dovrete usarli. Un pezzettino di seta shibori, che devo dirvi la misura col calibro, perché non ho 1 metro qui, perfetto, col calibro, da circa 4 centimetri. Fatene 2 pezzettini uguali, così avrete la stessa resa anche dall'altra parte.
ago il filo, io sto usando un filo di nylon con cui mi trovo molto bene, che vi ho fatto già vedere negli altri tutorial, chi mi segue lo sa. Allora inizio con, scusate che devo fare un nodo, inizio con fare un nodo al filo. Io in questo caso sto usando il nylon, quindi uso un accendino e mi verrà una pallina proprio così. Vado sotto, chiaramente la nascondo, vedete, ok, la nascondo sotto là. E poi cosa vado a fare? Vado a prendere le pieghe della seta shibori, che è una seta plisetata. Questo è un pezzo che mi era rimasto, che avevo acquistato, ma si può fare anche a casa vostra. Io ho fatto anche un tutorial che però, ne ho fatti due veramente, uno col ferro da stiro e uno senza, però non ho mai tempo poi di farle, quindi sto usando questa che è già fatta. Vado appunto, torno indietro con l'ago, seguo proprio la plissettatura, ok, tiro. Potete usare anche un filo tipo da tessitura chiaro, io sto usando questo che è grigio, quindi non è che si veda più di tanto. Ok, faccio 2-3 giri appunto avanti e indietro per fissare, ma cioè veramente, ok, per fissare la seta. A questo punto qui faccio l'ultimo e la vado a fermare, fermo il mio filo per andare dall'altra parte. Io faccio sempre così, poi magari ci sono diversi metodi, c'è già chi l'attacca al supporto già adesso, però io vi faccio vedere come faccio io, poi ognuno può interpretare come vuole le cose. Ok, allora abbiamo finito da questa parte con le mie forbicine, 7,50 € le ho pagate perché tagliano benissimo in punta. Taglio e vado dall'altra parte, faccio di nuovo un nodino sempre con l'accendino, vado di qua e faccio la stessa cosa, quindi nascondo il filo qua sotto il nodo, vado di qua e vado a prendere le mie pieghe della seta, uso molta cura a fare questa cosa, che da qui che poi dipenderanno tutte le mie ondulazioni, diciamo, le mie pieghe della seta. Ok, tiriamo ancora un'altra volta, andiamo di qua e di là finché non si fisserà un po'. Allora, gli orecchini con la seta così non verranno mai uguali, quindi non vi addannate a farli uguali, perché comunque la seta si piegherà come meglio crede, come vuole lei. E qui abbiamo fatto il nostro, vedete, il nostro giochino così, la nostra mandorlina. A questo punto, visto che sono speculari, devo metterla comunque così. Vedete che le pieghe vanno dall'altra parte, se io lo giro vanno dalla stessa, guardate un po' magari questa cosa, di qua vanno così come quella, di là vanno dall'altra parte, quindi le metterò così. A questo punto vado qui, lascio un po' perché dopo dovrò bombarla un pochino, allora vado qua, la piego un pochettino, qui scendo col l'ago nella mia alcantara e faccio un paio di punti qui sulla puntina per fermarla all'alcantara. A questo punto tengo bene il lavoro così e vado a cucire, ecco,
fatto il danno, ho preso il piattino, ho fatto di tutto. Ok, vado a cucire, dicevo, la seta all'alcantara, cercando di stare a circa 2-3 mm dal bordo, dove poi andrò a fare la mia tessitura di perline all'embroidery. Quindi vado qui, cerco sempre di stare a filo, ok, scendo, faccio dei punti piccoli piccoli davanti e un po' più lunghi dietro, vedete, vado qua, ok, qui salgo qui. Sarà un video un po' lungo, ma questi orecchini sono di per sé una lavorazione piuttosto lunga. Se siete principianti, magari esercitatevi a fare qualche modulo base e qualche orecchino di sola seta, magari con qualche perlina, così poi fateli, perché all'inizio non è una passeggiata così, tanto per dirvelo. Ok, siamo arrivati qua, vado su, e non mi preoccupo di questo qui, di questi punti, scendo, tengo magari, ecco, vedete, la sposto un po' in su così e vado dall'altra parte. Ok, a questo punto prendiamo un po' di imbottitura, che può essere l'imbottitura che si usa per i cuscini, quella sintetica, o cotone idrofilo, o comunque un tessuto per imbottiture. Se avete dei cuscini vecchi, apriteli e usate l'imbottitura dei cuscini, che va benissimo, non state a diventare pazzi a cercare queste cose, tanto bene o male un cuscino anche al mercato si trova sempre a un paio d'euro, quindi siamo, io questa l'avevo presa per fare le bambole, quindi un po' ne ho. A questo punto vedete con l'imbottitura che le pieghe qui si possono aprire un po' di più. A questo punto faccio la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte, naturalmente stando attenta a nascondere l'imbottitura sotto. Quindi vado qui, aspettate che, ecco, si era un po' allentato, ok, vado giù e prendo la mia seta con la mia alcantara. A questo punto salgo, vedete qui che esce un pochettino, la mettiamo dentro e lascio sempre quei 2-3 mm vicino al bordo, non vi avvicinate troppo perché poi non riusciamo a coprire nei punti con l'embroidery né niente, né a fare il nostro ricamo. Quindi tiriamo, a questo punto vado qui, prendo la seta e scendo. Come vedete è una cosa molto molto lenta, ma non è poi difficile cucirla, quindi io all'inizio pensavo anche che fosse sfilacciosa, che si, no, invece no, seta shibori non sfilaccia. Ok, vado qua e qui vado a chiudere il mio lavoro e qui ho finito di fare la mia mandorla sotto. Poi dentro dopo si sistemerà un po' l'imbottitura con le mani, così vedete che le pieghe si aprono e fanno uscire il secondo colore della seta. La seta shibori è bellissima appunto per questo, perché ha queste sfumature che appunto escono
dalle pieghe. Ok, qui abbiamo finito, tagliamo il nostro filo e abbiamo fatto il pezzo sotto, che poi andrà coperto, vedete, da l'altro modulo. Vedete? Sì. Ok, adesso andiamo a fare il modulo. Allora, io ho scelto due tonalità molto ravvicinate di soutache, il più scuro fuori, più chiaro dentro, però si vede molto poco la differenza con la cam, quindi si vede molto di più dal vivo. Adesso andiamo a fare speculare il nostro moduletto. Mettiamo le piattine in posizione giusta, che questa non è, per esempio, dobbiamo girarla per vedere se le piattine sono, aspettate che, ecco, magari metto la luce un po', ecco, no, sì, ce la posso fare. Per vedere se le piattine sono nella posizione giusta facciamo così, vediamo che queste V vanno verso, vedete, vanno verso l'alto e la trama fa una V all'ingiù, così va bene. Le giro così e faccio già, le piego in due. Qui ho sempre il mio filo di prima, che io uso praticamente universale per fare questi lavori. Qui ho la mia madreperla che, come vedete, è senza fori, quindi la giro dalla parte giusta, che è questa, e la posiziono al centro delle mie piattine. Qui a questo punto da sotto nascondo il nodo sotto, posso anche lasciarla andare, entro nelle piattine. Una ragazza mi chiedeva l'altro giorno come mai a lei venivano fuori dei segni di cucitura. Allora, secondo me aveva l'ago troppo grosso, però ho piattine che non erano adatte, cioè troppo morbide per quel lago, quindi i punti dietro non si devono vedere. A questo punto chiudo un po' le mie piattine, rimetto la mia goccia e cerco di avvicinarmi un po', lascio andare, vado dall'altra parte, ci vorrebbe il ditale ma non ce l'ho, cioè ce l'ho ma non lo uso. Ok, vediamo dov'è il dritto della madreperla, è questo, mi piace di più, qua, e vado a rinfilarla bene. A questo punto stringo un altro po' il lavoro, spostandomi con l'ago verso il centro, più verso qua, in modo che così il lavoro si stringe e la mia, vedete come è già bella fissata, e la mia goccia non si perderà in giro. Se avete le gocce Swarovski che hanno il dietro che non è piatto, o comunque non sono così larghe come queste, potete benissimo farlo con il feltro sotto, nel metodo col feltro vi ho spiegato come si fa e probabilmente non è neanche difficilissimo. Ok, vado dentro così, tiro bene. A questo punto, come vedete, ho incastonato la mia goccia, che però non è fissata ancora perché devo andare a mettere un goccino di colla sul retro, quindi metto una goccia di Azulit fra piattina e goccina, poca, su qui forse anche troppa, con uno stecchino o comunque eccolo qua, un chiodino, io lo faccio sempre con questi,
vado proprio a spalmarla intorno. Questo serve per darmi una maggiore sicurezza che appunto in qualche modo sia attaccata, poi dopo ci andrà il retro, la colla è sul retro e quindi non avremo più questo problema. Adesso aspettiamo i tempi di asciugatura dell'Asulit, che sono circa 5-10 minuti. Eccomi qua. Allora, è trascorso il tempo di asciugatura della colla. A questo punto vado a fare il mio modulo, chiaramente speculare a questo. Come faccio? Allora, sono qui con l'ago, devo far girare, vedete questi due ricciolini, devo farli girare dall'altra parte. Se avete il problema, se avete fatto un orecchino complesso e vi trovate male, perché a me è capitato, vi trovate intrigate a fare l'orecchino speculare, mettetelo su Paint e poi fate scaravoltate la foto in modo che così vi farà vedere, il vostro computer vi farà vedere l'orecchino già girato e sarà molto più facile. Io ne avevo fatto un paio, quelli famosi dell'incastonatura senza colla del Rivoli, erano talmente strani che quando li avevo fatti avevo finito la catena di strass. Intanto sto girando attorno al cerchietto, come vedete sto facendo dei punti piccolissimi da questa parte e più lunghi dall'altra. Avevo finito la catena di strass, quindi l'ho ripresa in mano dopo un mese o qualche settimana comunque, e non mi ricordavo proprio più come avevo fatto, e scaravoltarli nella mente era difficile. Così ho preso li ho messi in Photoshop e li ho girati dall'altra parte con il computer. Fatelo anche voi se vi trovate appunto in questa situazione. A questo punto sono arrivata a metà del cerchietto, devo andare a mettere la mia perlina, quindi infilo la perlina sul lago, la metto giù, giro il lavoro per comodità e vado a prendere le due piattine qui. Non importa qui andare, vado nel mezzo qua, ok, ed esco di qua, quindi prendo solamente la prima piattina e tiro, torno su, riprendo la mia perlina, riesco dalle piattine qui. Vedi cara amica, qui i punti si vedono poco perché il lago è sottile, magari per me era questione di ago, però mi ha detto che usavo il 13 mi sembra anche più piccolo da quel che ne so, e quindi vado a girare le mie piattine dall'altra parte, sempre verso così, mai giù, perché sennò vi verrebbero, vedete, dovete sempre tirarle verso in qua, così, verso dall'altro lato, come sto parlando oggi, veramente, verso in qua, verso in là. Se fanno la traduzione in inglese, poverette. Ok, allora facciamo altri due punti per arrivare, qui ho preso la piattina, non c'entra niente, per arrivare alla fine. Ok, sono qui, prendo un po' di piattina da questa parte e vado su col lago in mezzo per fissare il tutto. Prendo un altro po' da questa parte, stavolta giro il mio lavoro, prendo un pochettino di piattina qui e mi infilo di nuovo nelle piattine, in tutte e due, tiro piano piano e qui posso fermare il mio filo. A volte vado anche dall'altra parte, in questo caso non lo farò perché ho visto che è già abbastanza ferma. Qui ho finito, taglio le mie piattine in eccesso abbastanza vicino e le metto da parte, e qui abbiamo fatto il primo ricciolino. Vedete, non è difficilissimo, ok. A questo punto queste due le devo
cucire in modo che siano più larghe per lasciare questo pezzettino che farà intravedere la seta. Quindi sono qua col l'ago, vado qui, entro nelle piattine qui, tengo già le piattine in questa posizione rotondeggiante e le cucio così. Quindi qui non devono essere attaccate, quindi devo staccarle un po', voglio proprio farli uguali. Quindi qua, ecco, vado qua e salgo. Ops, così vicino ci prendo conto. Ok, vado su, tiro, scendo giù e salgo. Piccoli punti. Ops, infatti un errore che facevo tempo fa di farli larghi. Ok, vado su, quindi piccoli punti da questa parte, di qua un po' più grandi, ma non di più di tanto, perché nelle cose curve poi si vedrebbero, quindi nei giri rotondi poi si vedono. Quindi torno giù. Siamo già a 25 minuti di video, quindi un video di un'ora, ci metterà tutta la notte su YouTube. Se fate questo tipo di orecchini, sapete bene che il tempo che vedete qui non è mai quello che sarà poi la realizzazione finale, perché magari io a volte stoppo il video, faccio altre cose, e qui abbiamo già, vedete che un pochino qui sono stata troppo larga, adesso lo tiro un po' di più, però cercate di farli sempre piccolissimi. Spero che questo video lo veda anche qualche mia cliente, perché quando vengono a comprare gli orecchini o comprano un paio di orecchini pensano magari che queste cose non vengano fatte, che siano più sbrigative, mentre invece no, sono lavori di pazienza, tanta, e ok, così vedete, me ne manca ancora un pezzettino piccolo, ma mi manca prima di andare a chiudere dietro. Giù, su, giù, su, e dovrei essere arrivata a questo punto. Faccio il giro così e gli vado a dare la forma praticamente uguale, identica. Per farlo giro il mio lavoro così specularmente. Anche questa è una cosa che viene col tempo di farla, perché poi quando ne fate tanti e sono tutti diversi vi ingegnate anche a fare una cosa così. Ok, vedete com'è? Siamo già qua, possiamo già chiudere. Quindi vado sotto, prendo un po' di piattina, vado su, prendo le mie due, tiro via questo che non serve più, e a questo punto dovrebbe essere similissimo. Prendo le mie pettine da quest'altra parte, visto che sono lì mi aggancio, vado di nuovo sotto, le prendo tutte e due di nuovo, mi sono bucato un dito, aia, ok, vado di nuovo qua sotto, prendo un po' di piattina, salgo, faccio un giro di filo attorno, tiro, a questo punto fermo il mio filo e ho terminato, cioè fermo il mio filo, faccio un giro di filo con un piccolo nodo, ok, tiro bene e qui vado a tagliare sempre le mie pettine, sempre vicino
come vedete abbiamo fatto il primo pezzetto. Adesso dobbiamo andare a mettere tutte queste perline. Io le ho contate, dovrebbero essere 14, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Le conto perché così verranno proprio uguali, quindi 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Eccole qua. Devo andare a inserire tutte queste. Naturalmente sempre speculare il lavoro, quindi da questa parte vedete che ho fatto il giro così, non è proprio un tondo, è un giro che va a finire dietro. Da questa parte invece ho fatto il ricciolino normale, quindi farò la stessa cosa, di qua andrà dietro e di qua ricciolino normale. Qui ci sono le due piattine color appunto tan bronzeado, le metto pari, eccole qua, così vanno girate. Questo è il dritto e questo è il rovescio, vedete che qui è declinato di là no. Ok, me le stendo un attimo sulle mani. Ci sono colori che sono più duri e altri no, quindi qui chiaramente ne ho tagliato di più di quello che mi serviva probabilmente, ma li avevo già tagliati, quindi lascio un pochettino per fare quel giretto di prima. Qui sono già ancorata col filo, quindi vado e mi vado a uscire, vediamo qui dove l'abbiamo iniziato, subito dopo, quindi vado a uscire subito dopo le due piattine qua. Questo è un clacson, le luci. Ok, qui spostiamo un po', ci sono le nostre 14 3 6 9 10 11 12 13 14, le riconto perché erano venute giù queste. A questo punto prendo una perlina e le due piattine e tiro, sono girata col filo, ok, ancora, ok, ancora, non c'è 2 senza 3 e vai, infatti, allora, su, ok, abbiamo preso la prima perlina, scendiamo giù col lago, nelle due piattine, nella perlina, sto lavorando dal dritto, devo lavorare dal rovescio, quindi giro il mio lavoro per comodità, perlina, e scendiamo giù con le pettine, questo per ancorarmi bene con le piattine all'inizio, quindi qui torno su e ci rientro un paio di volte, solo nella prima però, perché voglio appunto che si stabilizzi bene tutto, quindi torno giù di nuovo, si vede buio, cosa succede? Possibile mai questa luce che non ci sta? Ecco, è meglio forse. Ok, torno giù e vado nelle mie piattine. Ok, la prima abbiamo fissata bene. A questo punto salgo nelle mie piattine qui, anche solo in una, non è importante, dicevo, non è importante entrare in tutte e due e fare una gran fatica, l'importante è uscire sempre dal centro della piattina sotto. Ok, entro e metto la seconda perlina, posso anche tirarla giù, io non lo faccio quasi mai, però potete anche farla scendere per vedere se è ben posizionata. Scusate un attimo, questa è una cosa che non dovevo fare. Ok, quindi vado qui, salgo,
posiziono bene, scendo. Qua dovete stare col lago sempre alla stessa distanza, quindi tenerle proprio bene bene vicine. Questa cosa l'ho già spiegato in un altro video, ma 2 volte è meglio che una, come diceva Stefano Corsi, 2 is meglio che one. Ok, mettiamo su e facciamo così per tutte le nostre 14 perline. Quindi io adesso vi lascio, perché sennò diventa un video veramente altro che tutta la notte, mi ci vuole 6 giorni per caricarlo su YouTube. Speriamo anche che velocizzino questi tempi, e non dipende dalla DSL, ve lo assicuro, perché io la Fastweb e vado a fibra ottica, vado a manetta, ma non è così. Qui non sono entrata nel centro, ecco, cerchiamo sempre di entrare nel centro, perché se entriamo prima, dopo le perline non saranno allineate, quindi metto l'ago così e vado avanti. Qui chiaramente dopo un po' prenderete la mano e vedrete che, vedete come sono belle dritte, come queste. Questa forse una è venuta un po' più, ma neanche tanto, perché poi comunque dopo le andiamo a mettere a posto bene. Comunque cerchiamo di stare il più vicino possibile una all'altra, specialmente quando andiamo a chiudere, così vedete, mettiamo proprio vicine vicine. Ci vediamo alla fine, quando sarò arrivata qua e avrò inserito tutte le 14 perline 80. Allora, ho infilato l'ultima perlina e adesso, come ho fatto prima, la fisso e fisso bene il lavoro qui, quindi faccio 2 o 3 giri nell'ultima. Adesso sto finendo anche il filo, vedete, sono proprio gli sgoccioli, quindi farò questi 2 o 3 punti, chiudo il mio ago, cioè chiudo il mio filo, la mia lavorazione, e cambio filo. Voi magari non lo dovrete fare, però a questo punto credo che un po' tutte siamo agli sgoccioli, anche perché di solito non è così una cosa frequente, insomma, cambiare ago filo. Ok, vado giù, vado qui, non vi preoccupate, perché questo dopo sarà tutto dentro, quindi non si vedrà niente. Qui vado a fermare il mio filo proprio all'ultimo, ok, e tiro e taglio. Io delle volte, quando ho questi filettini, con l'accendino gli do un po' fuoco e lo, ecco, anche qui nelle piattine a volte per appiattirle lo faccio. Ok, come vedete adesso abbiamo il nostro moduletto così. Dobbiamo fare da questa parte, si congiunge sotto, cioè vanno sotto così dove c'è il riccio, dall'altra parte solamente il ricciolino tondo, quindi vado a cambiare a filo. Eccomi qua. Allora dicevo, ho cambiato filo, ho cambiato ago, ho cambiato filo. Cosa succede oggi? Pioverà fra un po'. Ops. Ok, lo vado a fermare qua dietro, dove ho delle piattine cucite. Ok, l'ho fermato qua. Poi cosa vado a fare? Scendo un po' qui e vado nella mia perlina, l'ultima che ho inserito del giro. Ok, qui per fare questa cosa, anziché, adesso vi faccio vedere bene, scusate che ecco, allora, anziché fare i punti tutti intorno e andarla a girare così, prendo le mie piattine, le tiro verso l'alto e le piego. Vedete che fa questa specie di fontanella, non so come spiegare. Ok,
quindi sono già qua col filo in questa piattina, vado sotto, io ho già fatto fare questa piega e vado a fermare dietro, tengo ferma bene in modo che non si muovano più, vado a rivedermela di nuovo, c'è sta, no, sta asola che mi fa, ecco, vedete, devo proprio girarle così, quindi sono qui sul retro, vado a fermare le due piattine sempre come ho fatto prima, congiungendomi un po' alle piattine che ho qui a disposizione per ancorarmi qua sotto. Per esempio prendo un po' di piattina qui e vado su, ma appena appena, non è che mi devo fare chissà che cosa, devo solamente ancorare le piattine a un punto fermo, quindi prendo un punto fermo e faccio i miei giri di filo e qui abbiamo finito. Qui lo lascio lungo come al solito, come vi ho detto prima, vedete, arriva fino lì e lo schiaccio, in questo modo non si fermerà mai più perché va praticamente a fondersi con le piattine. Qua taglio via i miei residui e vedete che ho fatto la fontanellina indietro, ha girato così. A questo punto, guardate che qua, ecco, a questo punto qui invece vado a fare come avevo fatto prima, quindi riprendo il mio filo, faccio il mio nodo, vado qui sotto, fermo il mio filo qua, salgo in questa perlina, l'ultima, esco dalle piattine e come sempre vado a cucire tutti intorno, 1, 2, vado su 3, di solito sono 6 per fare un giro, 4, 5 e 6. Ho fatto il mio girettino, giro la piattina verso così l'alto, lo guardo, lo devo fare più tondo, vedete che era tondo, quindi lo faccio proprio tondino facendo così, tirando la piattina così, ok, la tiro verso l'alto, sono qua, tengo fermo il lavoro, vado a prendere le piattine insieme, prendo un po' di piattina qua sotto, ecco qui per esempio non ne ho tantissime da prendere, quindi vado qua, faccio fare un giro di filo sopra. Qua invece posso fare benissimo così, scendo da questa parte, entro fra le piattine di qua, scendo di nuovo, vado dall'altra parte, come vedete non si vede, e vado a fermarli un'altra volta ancora qui, per esempio sono entrata qua dove c'è la perlina, vedete, vado su ed ecco che l'ho fermate. Qui vado a chiudere e do un altro anche qui, cercare sempre di entrare in mezzo fra una piattina e l'altra e mai prendere le piattine centralmente. Ok, qua ho finito, vado a tagliare, vedete questo non lo taglio lungo, c'è un po' di scarto,
e ho già fatto il mio moduletto. Ora viene il bello, dobbiamo assemblarlo insieme. Allora, questo è l'orecchino dritto così e questo è l'orecchino dritto così. Come vedete io questo l'avevo ritagliato speculare a questo, e perché appunto questa va così praticamente a filo e so già la misura. Quando io lo vado a schiacciare giù e a cucire vedrete che saranno praticamente precisi uguali. Quindi adesso io sono qua col mio filo da questa parte, posso anche, se voglio, staccarlo e andarlo a riattaccare, però perché quando ce l'ho già qui io vado qui e vado a entro col lago fra le piattine, prendo anche un po' della piattina di mezzo in centro e vado dall'altra parte. Devo fissare con dei punti questo al cantara, quindi vado su col lago. Qui non importa fare dei punti tanto vicini, però un pochettino sì, perché così non si staccherà e non si vedrà l'unitura. Qui per esempio prendo anche un po' di piattine, vado giù, lo faccio internamente così non si vede. Qui uguale, vado su qua per queste perline, attenzione a non tirare troppo, che è il mio difetto, quello di tirare sempre tanto, che sono abituata con le perline, con la tessitura, quindi tiro abbastanza. Ok, qui stiamo sempre attenti a stare dove dobbiamo stare, ok, teniamo ben fermo, sono qua, salgo fra le due piattine, se non ci riesco vado da qui, prendo la piattina così e la cucio. A questo punto qui salgo qui fra queste due, scendo, vado su qua, prendo un po' di piattinina poca e scendo, vado qui, salgo fra le piattine, attenzione di prendere sempre al centro, vedete qua che non l'ho preso, ho preso la piattina, dopo si vede, quindi cerco di entrare, ecco qui, e scendo in mezzo, vedete? E faccio così per tutto il giro, quindi devo andare a fissare, fisso bene anche questo punto dove c'è l'unitura, a questo punto mi piace di più farlo qui dove ci sono le perline, perché comunque vado a prendere il filo che tiene la perlina e non vado più a intaccare il mio soutache sopra. Ok, sto arrivando quasi alla fine, vedete, quando lo farete dopo un po' che lo fate diventa anche automatico fare questi punti, e pensare che a me cucire non mi è mai piaciuto, pensa. Io odiavo cucire, anche un bottone per me è una cosa, era una cosa. Ok, abbiamo fatto, come vedete, il secondo. Adesso dobbiamo andare a rifinire con l'embroidery. Allora andiamo a vedere cosa abbiamo fatto da questa parte, perché io non è che me ne ricordo sempre queste cose. Dove sono? Sono da questa parte dove ho il ricciolo, ho messo una, tiriamo fuori un po' di perline che servono adesso, servono le 15, servono i biconi per il momento,
ok, allora ho messo, sono qua, vado qui davanti, ho messo una 80, sono qua, devo guardare questa sequenza qui. Allora una 80, una 15, una 80 e una 15. Faccio scendere le perline, prendo un punto di riferimento tipo qui, scendo. Vi consiglio anche un libro, se vi piace l'embroidery, che è Reading with Cabochon e Sensational Bread Embroidery della grandissima Sherry Serafini, e lì sono spiegati tutti i punti in inglese, però con un po' di buona pazienza e di buona volontà si impara tutto. Ok, allora abbiamo fatto così, poi abbiamo messo 1, 2, 3 biconi alternati alle 15,0, quindi un bicono, una 15, un bicono, una 15. Ce ne va un altro, ma lo sappiamo che dobbiamo fare, tornare indietro con il filo, quindi andiamo qui, torniamo indietro. Questa cosa l'ho spiegata anche nel tutorial del ciondolo Marilyn, come fare a fare i punti e ad allineare le perline. Oppure c'è anche un altro orecchino, mi sembra che si chiami Rosa Rose, dove lo spiego bene. Allora ok, torno indietro, tiro il filo e a questo punto ce ne va un altro, quindi un altro bicono, una 15, e continuo con le 15,0, sì, 4 15,0, vado giù e arrivo qua, quasi alla punta, torno su qui, entro nelle ultime 3 e di nuovo nell'alcantara. Ok, a questo punto devo tornare su e sono praticamente da questa parte, e qui ho fatto tutte 15,0 fino ad arrivare circa al punto di congiunzione con la seta. Quindi da qui vado su, dopo andremo a coprire questo pezzo, vado su e metto 4 5 6 15 alla volta, vado qui, punto il mio ago e torno indietro con il filo, passo di nuovo nelle ultime perline, 3 o 4, dipende. Ok, e loro si posizionano così, dritte. Di nuovo altre 6, arrivo qua e vado, non prendo la seta, prendo solo l'alcantara e scendo così, torno indietro nell'alcantara e prendo le ultime 3 e torno dentro nelle ultime 3, tiro di nuovo, per arrivare qua ne ho perse 2, una e 2, e arrivo qui dove devo andare a inserire queste che sono le 8,0, quindi arrivo qui, tiro, torno indietro
tiro, 1 2 3 8 0 15 0 8 0 15 0, 1 2 3, e questo è l'ultimo pezzo di sequenza perline che devo andare a mettere. Come vedete arrivo proprio qui, tagliandolo prima il pezzettino uguale difficilmente vi sbaglierete, quindi lo spazio sarà quello che voi avete deciso all'inizio prima di fare l'orecchino. Ok, qua è a posto, fermo di nuovo il mio filo qua dietro e vado a finire il pezzettino che ho sotto. Chiaramente qui ho finito di nuovo il filo, perché io il filo non lo tengo mai lunghissimo quando devo fare i tutorial, perché i tutorial poi vengo su e sbatto contro la cam. Quindi ho finito di fare questo, vado a fare questa puntina qui che adesso vi spiego come si fa. Eccomi qua. Allora adesso dobbiamo andare a coprire questa cucitura, quindi infilo il mio ago sotto qui, lo fermo il mio filo e torno su. A questo punto metto una 15 in bicono e una 15 e vado dall'altra parte per coprire un po' qui, torno su da questa parte e vado a riprendere di nuovo la 15, il bicono e la 15, torno giù di nuovo, proprio la voglio fissare lì, così tiro bene, poi sono qua, salgo da questa parte e metto 7, mi ricordo che erano 7, non so perché, 4 5 6 e 7, 15 0 sul lago, però faccio una prova perché magari vado giù 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 e vado dall'altra parte, qua, e tiro, poi salgo su qui a metà, potrei anche non farlo ma è meglio sempre farlo, e le riprendo tutte fino in fondo qui. Spero che si veda bene tutto, perché video chilometrico. Cara Francesca, cosa mi hai fatto fare oggi? Vabbè. Ok, qui ce ne stanno ancora altre 5, quindi 1 2 3 4 e 5 e vado di qua, in modo che quel foro lì mi si chiude per bene, tiro e voilà, perché ho chiuso bene tutto. A questo punto salgo, scendo e vado a fermare il mio filo. Posso anche fare la cosa di ritornare indietro, ma quelle lì erano proprio lì sotto e quindi stanno lì. Ok, e voilà, sempre la solita mossa del filo lunghino, e poi questo è un trucchetto mio, poi magari non c'è nessuno che lo fa, però vedete come si appiattisce bene lì, sta lì, non si muove più. Bene, a questo punto
devo andare a fare la mia fodera dietro. Come vedete il dietro è tutto a brick stitch e non ha né gobbe né niente, perché comunque è abbastanza piatto dietro. Quindi vado a prendere la mia alcantara dello stesso colors, sì, e cosa vado a fare? La giro, c'era un pezzo che era rovinato, ecco qua, la giro così, prendo la mia Asulit e vado a metterla non ai bordi ma un po' prima del bordo, così, un po' più centrale, ok, ma giusto, può essere anche la UU, adesso io qui ho l'Asulit perché la UU è finita e io non so voi, ma non riesco a trovarla. L'avevano in una cartoleria ma sono andata e non ce l'hanno, sarà perché sono iniziate le scuole, non lo so. Comunque la vado a incollare qua, sto attenta qui dove c'è la seta, non schiacciare troppo perché poi andrei a fare un danno. Poi con le mie forbici cosa faccio? Vado a ritagliare a filo, aspetto che si asciughi un pochettino, io chiaramente con, ok, dicevo, con questi tempi tecnici non riesco a farlo. Ok, queste forbicine tagliano molto molto bene, quindi sono riuscita a fare un lavoro abbastanza uguale. Ok, adesso devo andare a fare il brick stitch, non vi preoccupate, qui ecco, vedete, è proprio uguale, brick stitch e abbiamo finito. A questo punto però io non so, vi spiego al massimo 2-3 passaggi del brick stitch, perché è una cosa che abbiamo visto e stravisto tante volte, però non fa mai male un ripasso. Allora, fermo il mio ago qui sulla punta e faccio un punto per unire le due stoffe, vado su e le prime due 11,0 questo punto, più 11,0, che però queste credo che siano 9,0, no, sì, forse 9,0. Ok, allora inserisco l'ago, esco da qui, quindi inserisco l'ago così dall'alto verso il basso e prendo tutte le due stoffe e tiro, salgo su nella seconda perlina, l'ultima, e tiro. Non vi preoccupate di questa, che dopo andrà a unirsi all'ultima che andremo a inserire. Quindi qui una perlina e vado qua, prendo tutte e due le stoffe sempre dall'alto verso il basso, vado su e dentro nell'ultima perlina inserita e tiro. Vedete che come si posizionano bene? Di nuovo una alla volta, anche qui clienti che guardate questi video, una alla volta, capito? Ah, ma questi mi piacciono perché hanno queste perline qui, grazie. Non voglio dire che ci ho messo un'ora solo per chiuderli, va bene, lo capiranno, basta farglielo vedere una volta e tutto è più chiaro. Ok, sempre così, dentro, dall'alto verso il basso, e salgo nell'ultima inserita. Faccio così per tutto il perimetro dell'orecchino. Ci rivediamo qui in fondo.
sono circa a metà. Vi volevo far vedere una cosa: quando andate a inserire le perline qui, che ci sono le due stoffe dietro, prendete un pochettino di soutache, ma appena appena, l'alcantara dietro, tirate e tornate dentro la vostra perlina, in modo che la stoffa si attacchi al soutache. Ve lo faccio rivedere poco poco, proprio appena, giusto un puntino lì sotto, così tiro bene e torno su, vedete, così rimangono belle allineate tutte vicine al soutache sotto, in modo che così non si va ad aprire. Ok, preso, e vado e tiro e vado su. Piccolo trucco anche questo, ma efficacissimo anche quando andiamo a chiudere degli archini al soutache. Vedete come vengono belle dritte? Stanno per finire, vai, ci vediamo dopo. Ok, sto infilando l'ultima perlina del mio gira brick stitch, salgo sopra, sistemo bene e vado a infilarmi anche nella prima. Vi ricordate che ne avevamo inserito due? Nella prima, poi torno di nuovo nella penultima, cioè nell'ultima, e poi di nuovo qui. A questo punto vado nelle altre perline qua, senza prendere altri fili, e scendo e vado a fermare il mio filo qui dietro, dove non si vede chiaramente. Cercherò di fare un piccolo puntino, un altro qui, e vado a fermare bene il mio filo nell'alcantara. A questo punto faccio la mia anellina e vado dentro. Ok, tiro forte e taglio, e abbiamo finito il secondo orecchino. A questo punto dobbiamo andare a fare il cappetto, che come vedete è a triangolo. Per farlo così a triangolino, dico anche questa, allora, a triangolo, vedete, è proprio forma un triangolino. Andiamo a prendere la perlina centrale, che è questa, e andiamo sotto col lago, andiamo a nascondere il nodo qui, tiriamo bene in modo che vada dentro, è troppo, ago, ecco, ok, e faccio un giretto così col filo solo, poi entro in questa perlina che è quella centrale, dove voglio andare a attaccare il mio cappetto. Ok, inserisco 6 15 0, e ecco, tiro fuori un altro po', 1 2 3 4 5 e 6, e entro di nuovo nella stessa perlina agganciandomi all'alcantara sotto, così, e giro le perline così, faccio un giro solo di ago nell'alcantara per fermare il mio filo, così, scendo di nuovo dall'altra parte in modo che non si veda mai il filo. A questo punto salgo di nuovo nella perlina bronzo e in 2 15 0, così,
e vado su, inserisco una perlina 15 e ne prendo altre due e tiro un'altra 15, le ultime due e di nuovo la marrone, insomma la bronzo, e scendo. A questo punto vado un po' avanti e indietro col l'ago per fermare il mio filo, su e giù tra le scanellature dell'alcantara, e poi vado a fermarlo normalmente con la mia nosolina. Una e due, e ho finito il mio super orecchino con la seta shibori al soutache, perché uso queste forbici, le mie forbicine piccole. Ok, qui l'abbiamo messo a posto. Ora prendiamo la nostra monachella fino alla monachella, che non l'ho mai fatto, fino alla monachella, no, scherzo. Ok, mettiamo la nostra monachella e andiamo a chiudere con le nostre pinze. Oppala. Chiudiamo bene, queste monachelle sono un po', ecco, sottili, ed ecco qui gli orecchini finiti. Aspettate che mi alzo a vedere. Ok, cosa ne pensate? Vi piacciono? A me piacciono molto, li trovo eleganti, li trovo da giorno e anche da sera, perché dipende un po' dagli abiti che noi portiamo. Qui naturalmente non sono mai uguali, ma forse qui l'ho tenuto un po' troppo largo, forse, e comunque cucendolo qua è venuto proprio un po' diverso, però il risultato è molto bello. Adesso dobbiamo andare a fare solo questo qui, che praticamente è un piccolo giro di 15,0 bicono e 15,0, ma lo faccio alla fine perché voglio farvi vedere una cosa. Allora, qui chiaramente vado a nascondere il mio filo sotto. Questo lavoro della fila di, ok, torno giù un attimo, lo vado a fermare. Dicevo della fila di 15,0 il bicono, lo devo fare alla fine perché lo devo prendere proprio circa il punto, quindi vado a prendere questa, che è questa, come vedete, la terza piega della, ok, e qui me le devo andare a contare, quindi 1 2 3 4 5 6 bicono e 6. Qui non vado a fare l'embroidery come prima, faccio solo un filo, l'attacco e basta. Quindi 1 2 3 4 5 6 bicono, tiriamo giù, andiamo a infilzare l'ago qui e torniamo indietro nella seta per ritrovarci di nuovo qui. Riprendiamo solo il bicono e l'altra 15,0 che ho inserito, tiriamo piano e mettiamo altre 5 15 e abbiamo finito, perché erano 6, una l'ho messa e l'altra la vado a mettere qua. Qui entro qui nel soutache perché ecco la voglio fare perfetta, arrivare lì. Chiaramente da qui adesso devo andare qua, sempre nell'esterno. Mi sono beccata anche pure il dito oggi, proprio non ci siamo, quando mai ci siamo, però vabbè.
Ok, così entriamo nelle perline, facciamo un giretto e abbiamo terminato. Uno di qua, dentro, fuori e tiriamo bene. Eccoli qua, finiti. 1 e 2. Come vi ho detto, non sono mai uguali, però insomma molto simili questa volta sono venuti. Se vi è piaciuto il video, un mi piace, se non vi è piaciuto pazienza, faccio sempre del mio meglio, come dico sempre. Se li fate, fatemeli vedere. E stavolta devo aggiungerlo perché è capitato di nuovo. Se fate un tutorial da YouTube, non è per così, perché dovete essere per forza grate, però è un segno di riconoscenza verso chi spende tempo e denaro per voi gratuitamente. Citatelo sotto alla foto. Quindi se fate questi orecchini che io ho chiamato, no, li avevo chiamati? No, non ve l'avevo detto. Magia di seta. Ecco, allora, se fate gli orecchini magia di seta o comunque con lo stesso modulo, citate appunto che li avete pescati, li avete imparati nel mio canale Cinzia Grandi Creazioni. Se volete iscrivervi al mio gruppo Facebook Cinzia Grandi Creazioni, Cinzia Grandi Fans Club, la mia pagina Facebook Cinzia Grandi Creazioni è sempre aperta a tutte quante per vedere le nuove creazioni e le novità. E niente, mi raccomando, pollice su se vi è piaciuto. Ciao, ciao a tutte, buon pettinamento, ciao! Ciao ragazzi, ben ritrovati per un nuovo tutorial. Oggi vi illustrerò come eseguo io, perché dopo non so se sia la maniera giusta, comunque questa è la maniera nella quale li faccio io, degli orecchini